afternoon, everybody. I thank Mr. V.R.S. Sampath to have given this opportunity, and I thank Dr. Paniswami also for the opportunity given to me. பெண்கள் இவங்க உலகநாயகி அவங்க சொன்ன பிரகாரம் பெண்களுக்கு வந்து இப்போ சமுதாயத்தில் நிறைய அந்தஸ்து இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் அவங்க கல்வியில் முன்னால் இருக்கிறதுனால. ஆனால் நான் வந்து இப்போ ஒரு ஃபெர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஃபார் த பாஸ்ட் நியர்லி 35 இயர்ஸ். நான் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ அங்கே பெண்கள் வந்து வருவாங்க. அப்போ அவங்க வந்து சொசைட்டியாலேயும் மாமியார் வீட்டில் இருக்கவங்களாலேயும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப மன உளைச்சலில் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த மன உளைச்சல் வந்து அவங்கள ஈவன் சூசைடல் டெண்டன்ஸுக்கே தள்ளக்கூடிய அளவுக்கு மன உளைச்சலில் இருப்பாங்க. அந்த காலத்தில் அப்படி இருந்தாங்க. இந்த காலத்தில் ஓரளவுக்கு அந்த ஃபீலிங்லேருந்து அவங்க வெளியில் வந்துட்டாங்க. பெண்கள் வந்து இப்போ எல்லாருமே கரியர் மைண்டடாக இருக்காங்க. தே வாண்ட் டு ஃபினிஷ் தர் கரியர் அண்ட் தென் ஓன்லி வாண்ட் டு ஹாவ் எ பேபி. பட் அது வந்து ஒரு தப்பான இது. ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா பெண்களுக்கு வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுன்றது வந்து மிக மிக பெரிய வரப்பிரசாதம். அதை வந்து அவங்க டைமில் பண்ணிக்க வேண்டியது மிக முக்கியம். ஷேக்ஸ்பியர் சொன்ன மாதிரி ஐ வேஸ்டட் டைம் வேஸ்ட் மீ நவ்னு சொல்லுவார். அந்த மாதிரி அந்த கரெக்டான டைமில் பெண்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஃபெர்டிலிட்டி பீக் பிட்வீன் 20 and 30 இயர்ஸ். அந்த டைம்குள்ளே அவங்க வந்து அவங்க குழந்தைங்களை பெற்றெடுத்துட்டாக்கா பின்னாடி அவங்க கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கலாம். நம்ம ஊரில் வந்து தமிழ்நாட்டில் அண்ட் இந்தியாவில் குழந்தை இல்லாதது வந்து இட்ஸ் அ சோஷியல் ஸ்டிக்மா. அவங்கள வந்து எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் போக முடியாது. அவங்க வந்து மிக மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிறாங்க. ஸோ இதை வந்து முக்கியமாக எடுத்து அதனால் நான் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ வி ஷுட் ஆஃபர் த சர்வீசஸ் ஆஃப் ஹையஸ்ட் சர்வீசஸ் டு திஸ் விமன் சொல்லிட்டு தான் I was deputed by the Government of India as a WSF fellowship to Singapore, where I learnt all these IVF techniques, and I visited so many countries to learn this technique in a proper way. And we are doing this IVF procedure for all our patients. இங்கே மெடிக்கல் டூரிசம்னு எடுத்துக்கிட்டாக்கா தமிழ்நாடு is the best hub. Chennai is the best hub. Many people come from all over the world for IVF procedure. எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் வந்து ஒரு க்ரீன் IVF, அதாவது எக்கோ IVFன்னு ஒரு இதை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து மெடிக்கல் டூரிஸ்ட் வந்தாக்கா மினிமல் டைமுக்கு அவங்க ஸ்டே பண்ணலாம் அண்ட் மினிமல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் த ரிசல்ட்ஸ் ஆர் ஆஸ் குட் ஆஸ் த ரெகுலர் IVF. ஸோ அவங்க வந்து when they go back they can go back with the baby. அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோம். We also have a Srishti Medical Research Foundation through which we help very poor people. எல்லாருக்குமே ஒரு பயாலஜிக்கல் urge to have their own baby இருக்குது. எவ்வளோ ரிச்சாக இருந்தாலும் சரி புவராக இருந்தாலும் சரி they want to have their own baby. அதனால் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ டவுன் ட்ராடனாக இருக்கிறவங்க கூட they want to have a baby, but because of the conditions they may not be able to have a baby immediately. So for them also IVF we are offering at a very very low cost so that they can have their own baby. So infertility has become an issue in all over the world. It was only about 5 to 10%. Now it is almost like 20% because of the environmental pollution on one side. Secondly, lifestyle changes. Everybody, even foreign countries and India also is, the young people are following the Western habits. So they don't take food properly, they take junk food. And also when you look at the ovarian aging is faster for Indian women. So அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமே they will attain menopause and they may not be able to have a baby. So these lifestyle changes produce maximum problem of this polycystic ovarian disease. Young girls கிட்டத்தட்ட ஒரு 14-15 இயர்ஸ்லேருந்தே அவங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து they enter into obesityனால அவங்களுக்கு வந்து irregular periods வரும். And when they want to conceive they may not be able to conceive, they may not be able to produce eggs. And when they conceive also they will end up in hypertension, diabetes, and later on in endometrial cancer and all that.
ஸோ விமன்ஸ் ஹெல்த்னு பார்க்குற சமயத்தில் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸை மாடிஃபை பண்ணாலே தே கேன் ப்ரிவெண்ட் மெனி டிசீசஸ் அண்ட் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் விமன் ஆஸ் உங்கள் உலக அவங்க சொன்ன மாதிரி விமன் ஷுட் பி எம்பவர்ட் வித் எஜுகேஷன். Education is very, very important. When they are educated, they can come out with all the problems, and they should kind of plan their pregnancy between 20 and 30 years. And career on one side and having a baby on one side, they should plan properly. That's very important. So, because Chennai is a hub, there are many stalwarts from all over the world have come here for the World Tamil Conference. So we are here to help people. You can refer for proper treatment and helping them to come over the problem of infertility. Even miracles can take a longer time, little more time. So they have to be kind of wait for their opportunity. And the first test tube baby, all of you know, was born in 1978 at London by Professor Steptoe. After that, so many millions of babies are born. And when they come for infertility treatment, when they go back with the baby, I think they are the most happiest persons in the world. So women should be empowered, and women should get themselves educated and have a baby at the proper time so that they can be coming out of this social stigma. Of course, when all these treatments fail, there is a way, that is adoption. When the childless couple and the parentless children unite, it is a very nice atmosphere. In this juncture, I want to quote one incident. One lady who did not have a child was tortured by her mother-in-law in the society. So she always goes back out of her town, go to the neighboring town and adopts a baby somehow and comes back. Like that, she has adopted 2 babies. So the adoption was so much kind of looked down by the society before. That happened in 1985. So that time the adoption was not welcomed by the elders at home and also by the neighbors. But nowadays, youngsters have come out with a very good attitude towards that. They all go for adoption. So adoption is the best choice. But before that, when they want to have a biological child, they have to resort to the highest treatments. Thank you very much for giving me this opportunity. And thank you.